హాయ్ లవ్ యూ హౌ ఆర్ యూ. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఆపరేటర్స్ ఏంటి, పైథాన్ లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలని చూసాం. సో ఈ రోజు నుంచి మనం డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. అసలు వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే, మీరు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎలాంటి సెటప్స్ దానికి అరేంజ్ చేయాలని చూస్తారు కదా. సేమ్ అలానే ప్రోగ్రామింగ్ లో కూడా ఈ అవుట్పుట్ రావాలంటే నేను ఏ కండిషన్ వాడాలి, దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పేది డెసిషన్ మేకింగ్. సో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో అవి నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా ఎలా వాడాలి అనేది నేర్చుకోవచ్చు. సో అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేటర్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ రోజు మనం డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, పైథాన్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనేది డిస్కస్ చేద్దాం. వాటిని ఎలా వాడాలి ప్రాబ్లమ్ కి తగ్గట్టు అని చూద్దాం. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో I will give you the all questions, some questions to practice, okay? Or you can go through the HackerRank portal also. There you can practice so many problems over there. Then you will get idea to solve any programming question on decision making, okay? So mainly we have four types of decision making statements in Python. Those are if else, if elif and nested if block we have. So వాటిని మనం Python లో ఎలా వాడాలి అనేది చూద్దాం. So first one is right. So if, then you have to use the condition and colon vadali. Then you have to click the enter. If you miss that colon to put, then you'll get the indentation error. Be careful with that, okay? So don't forget to put that colon. Enter, and the statement you want to enter, you have to write inside that if block. So this is the condition to write the if statement in Python. So we'll write for one thing, okay? So how you can say whether you are eligible for voting. So if your age is greater than 18, you can easily tell 18 colon, and you can simply say that you are eligible for voting, okay? But am I taking any input to that age? No, right? So input is called me. So what is the data type of that age? Integer, right? Number. So you have to take the int data type over there, and then input function. So if I run this, what will happen? It is asking some input. So I'll give 67. Yes, you are eligible for voting. So this is nothing but first if condition in Python we have. So then next one. What is the next one we have? If else, right? So if same condition, we have to use same code I'm using. See carefully. If a is greater than 18, then print this entire thing. You are eligible for voting. So otherwise, if the condition is false, so I can print you are not eligible for voting. Okay. So same this input I need to take here. Okay. సో దీన్ని నేను కమెంట్స్ లా మారుస్తున్నాను. ఎలాగా కంట్రోల్ అండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మీరు సెలెక్ట్ చేసిన కోడ్ అంతా కమెంట్స్ లా మారిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ద కోడింగ్ పార్ట్, దీస్ ఆర్ నాట్ కోడ్ లైన్స్. సో ఇన్ దట్ వే ద మెషిన్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిమైనింగ్ లైన్స్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో see. So if I give 14, you are not eligible for voting. Why? Because this condition will get false. Why? Because 14 greater than 18, that will goes under false. So it will enter into the else part. If the condition is true only, then it will enter into that if part. Otherwise, it doesn't enter into the if part. Okay. So we'll get you are not eligible for voting. So what is the next one we have? So if elif, right? So if same. So how many conditions we have in if and if else? Only one condition we have used. But coming to the if elif part, we are
checking so many conditions. If you want to check so many conditions, then go with if elif part. So same, where we can use different conditions or so many conditions. So if I want to tell based on your marks, what is your grade I want to print, so better go with if elif part. That means మీ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 90 ఉంటే ఏ గ్రేడ్ నేను ప్రింట్ చేయగలను, అదర్వైజ్ గ్రేటర్ దాన్ 80 ఉంటే బి, అండ్ దెన్ గ్రేటర్ దాన్ 70 అయితే సి, అలా ప్రింట్ చేయగలను, రైట్. సో సేమ్ ఇఫ్ your marks greater than 90, I can print grade A, okay. Otherwise, elif that marks greater than 80, print B, okay. Otherwise, next condition, elif marks greater than, let's be 65, then print C, okay. Then we can put another one, marks greater than 40, we can set D. Otherwise, last one, that is else, no need to write another condition, so directly print fail, okay. Okay, so if I run this, see what will happen. Marks, so okay, we forgot about marks, so we need to take the input from user. Marks equals to integer type, and you have to take the input function, okay. Then you have to run the code. Then it is asking for the input, so I am giving 67, okay. It is printing C, correct. So how it will be executed? First one, it will goes to the if part. Is that 67 greater than 90? No, it doesn't enter into the if part. Then elif, second condition, is that 67 greater than 80? No, so it will again goes to the next one, 67 greater than 65. Yes, it is correct, so it will print that C. But what about the next condition? That marks greater than 40, nothing but 67 greater than 40. Is it correct? Yes, it is correct. But if elif condition only execute only one statement. Whatever the first statement will be correct, that only be printed on the output console. So we have to modify your code. See how. And that marks less than previous marks 90, okay. Same here also, and that marks less than previous mark 80, so same here also, and marks less than 55, then it will be good, okay. So to 80 I'll give, okay. I need to put that equal sign here, okay. So then print 80, checking B, okay. Is that marks greater than or equals to 80? Yes, correct. Is that marks less than 90? 80 less than 90? Yes, it is correct. So this condition is correct. So it will print B. ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే ఏ కండిషన్ అయినా కరెక్టా చూడండి ఒకసారి. 80 greater than 65, yes, and that 80 less than 80, this condition will get false. So this condition only the correct one, so it will print B, okay. This is nothing but if elif else, okay. So what is the next one? We have nested if. What is means nest? Nothing but గూడు, రైట్. పక్షి గూడు అంటారు కదా, ఎలా ఉంటుంది ఆ గూడు, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా చిన్నగా పేర్చుకుంటూ వెళ్తుంది. అలానే మనకు కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లో
ఒక ఇఫ్ తర్వాత ఇంకొక ఇఫ్, ఇంకో ఇఫ్ తర్వాత ఇంకొక ఇఫ్, అలా ఒక ఇఫ్ లోపల ఇంకో ఇఫ్ వాడితే దాన్ని నెస్టెడ్ ఇఫ్ పార్ట్ అంటాం. సో అలాంటి ఇఫ్ అన్నమాట. ఇఫ్ కండిషన్ again it is condition. So same likewise, how many if parts you want to write, go with that. So finally we need to write the statements over there. Okay, so these are the 4 types